sitaweza kuuliza iko stage gani. Juu ni mambo ina maumivu ya roho. For 39-year-old Martha Wanjiro Ngure, a mother of 3, pain and misery has become part of her life. Siko mbaya sahi, lakini ninaumwa kidogo. Her 9-year-old daughter Judy Njoki Ngure has not been in school for over a year now. Judy, a standard 3 pupil, has leukemia. Ilianza December, nikaadmitiwa Kenyatta, nikakaa 3 months, akatibiwa na nikaliliziwa kurudi nyumbani kwa ile hali ya kutoweza kuwa na uwezo wa kumlisha vizuri. Juu natakikana akule matunda na afuatilie dawa na je inofaa. Uwezo yangu ikanifanya nirudi tena kwa ward. Juu mtoto alizidiwa kwa kutokuwa amekaa vizuri vile daktari alikuwa ameagiza. In just a span of 1 year, Judy's health has immensely deteriorated, and even with her eyes wide open, Judy is slowly losing her sight. Na uhakika hata mimi nimekuja nikashangaa kwa sababu huyu mtoto alikuwa akinijua. Lakini kwa leo nimemwambia unanijua, akasema mimi sikujui. Sikuwa nikijua haoni. Nikamwambia unijui, nikamuuliza unaniona? Hapana. Sikuoni. Shida kubwa sasa imesemekana ni hiyo lack of platelets ziko chini. Na shida iko inawekwa inamezwa. Juu ya ile ugonjwa iko ndani yake. The single mother who relies on menial jobs to sustain her family of 4 says that with COVID-19, her financial capabilities have drastically reduced, making it even harder to acquire medication or cater for her daughter's medical procedures. Sina mbele wala nyuma juu sahi anataka matibabu, inataka pesa juu one thing anataka platelets ziko chini hazipandi. Damu anataka aongezewe. Tukisikia mtu akona kansa, sasa munauza saba, munauza ng'ombe, munauza kila kitu. Kama hawa sasa wameuza kila kitu. Umesikia huyu ndio mama, huyo ndio baba, hana na ni ukweli hatutamweza. The situation is not any different for David Kipsang, who suffers prostate cancer. Psychologically, mimi nakuwa kabisa affected. Lazima nijue tu cancer inaweza fikisha mimi mahali popote. Lakini sana I'm moving towards my grave. The 67-year-old, who until recently was faced with the daunting task of commuting from Kericho to Nairobi for treatment, suggests that patients with terminal illnesses be exempted for travel during lockdowns, as very few health facilities across the country can offer some of the procedures demanded by patients. Sasa niko Nairobi. Sikupata matibabu Kericho. Matibabu ya Kericho wako daktari lakini hawana vifaa vya kutumia. So tumekuja pande hii kutafuta vifaa. Daktari ni daktari, lakini kama hana vifaa atafanya nini? Kuna kitu. Patients have been calling in to get letters to allow them to travel. His sentiments are echoed by Texas Cancer Center Chief Executive Officer Dr. Catherine Nyongesa, who is now concerned about the state of health of her patients, who have for a while now not visited the facility. In 2019, we used to see about 2,800 new cancer patients that year, 2019. But when it came to 2020 with the pandemic, the numbers dropped to 1,589. So that was a 40% reduction in new patient attendance. And when we look at revisits, those are patients who have already been treated and they are supposed to come for follow-up. We had a 26% reduction in hospital revisits. She goes ahead to decry the delay in certain procedures owing to the recently relaxed travel bans to Nairobi, among other counties. Many surgeries were delayed, and some of those patients who had cancer. And with that, it has led also to late diagnosis, because patients have to wait at home until the hospitals, the theaters reopened, and they could come for the same. Even with the Indian COVID variant now in Kenya, cancer patients, among other people living with terminal illnesses, are now seeking for more consideration from the government as it implements strategies geared towards bettering the country's healthcare system. Mimi nilikuwa nataka kusaidiwa tu ni rudi shule. And she is a very sharp girl.
ni msichana mrefu sana. Kwa hivyo nikiomba serikali iingilie, isaidie watu wa kansa na sana sana isaidie watoto. Ben Kirira, K24 Evening Edition.